¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Una transmisión más de BIIBA Club Internacional. En esta ocasión, un invitado bastante especial que nos viene a visitar desde Bélgica. Está desde su taller ahora. Estamos en esta serie de charlas de artesanos de pipas. ¿Cierto, Carlitos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Carlos. Bien, muy bien. Todo bien por acá. Fumando nueva mezcla y bueno, con invitadazo de honor el día de hoy. Así es. Bueno, pues, sin hacer más preámbulo, saludos a todos, a las personas que se conectan desde YouTube en todos lados, acá en Zoom, los que están conectándose, bienvenidos. Quieren seguir conectándose, acá estamos en vivo. Francois Dal, bienvenido, un gusto. Gracias por haber aceptado esta invitación, qué honor y qué maravillosas pipas haces. So what Alberto is saying is he was giving you the welcome to everybody, and now he's presenting to you and giving you the welcome to the club, and he wants you to know that we hope you feel like at home today. Thank you very much for your invitation. I'm very honored to be part of this discussion, and I am pleased and I feel home with you. Bueno, dice que nos da las gracias por la invitación, comenta que es un honor estar aquí y que bueno, se espera y se siente ya como en casa. Qué bien, eso sí nos da bastante gusto y pues bienvenido siempre, ¿no? Claro. Francois, platícanos un poco sobre quién es Francois Dal, por favor. ¿Cómo inicias en este mundo de la pipa? Y vimos que estás en el taller ahí, que nos platica un poco de taller. Okay, Alberto is really glad to have you here, and he is asking you to tell us a little bit of your history background. How did you get into pipes? And he is wondering if the place where you are is the workshop you use for making pipes. Okay, so indeed it's my workshop. It's a small place from 3 meters to 6 meters to 18 square meters, and I have all my machines and stock here. Well, there are pipes outside, but it's my workshop. I discovered pipes only 10 years ago. I'm going to be 48 end of the year, and since that I was smoking cigarettes since a long time, and I still smoke sometimes cigarettes. It's a bit by I discovered I saw people smoking pipes, and yes, it was always somewhere in my mind. Also, my grandfather smoked pipes, but not so much. But yes, it happens a bit by hazard, you know. Okay, let me translate it. Bueno, comenta que sí, que de hecho está en el lugar en donde está su taller. Comenta que es un pequeño cuarto, pequeño, de 4 por 6 metros, son 18 metros, digo 3 por 6, que son 18 metros cuadrados. Y comenta que él empezó en este mundo de la pipa hace aproximadamente 10 años, que él originalmente era fumador de cigarrillos, pero bueno, comenta que su abuelo era fumador ocasional de pipa. No fumaba mucho pipa, también era fumador de cigarrillos, pero sí que de vez en cuando lo vio fumar alguna pipa, y entonces le empezó a despertar esta curiosidad y empezó a los 38, ahora tiene 48, y bueno, lleva ya 10 años fumando pipa. Go ahead, Okay. Francois. If you want to comment something else, or I don't know if any of ¿Y en qué parte vive? ¿De dónde es? Okay. David is asking where you live or where are you from? So I live in Belgium. You know, maybe this country. It's the capital of Europe, and it's a small country. Not so many pipe smoker.
very little. I think I know maximum 50 personally. I know 50 smoking people, smoking the pipe, I mean. Yes, so I started 10 years ago. I wanted to buy me a pipe, but I found it was expensive. And my first pipe, I bought it on a marketplace. You know, this where you sell everything that you don't want to, and you sell it on the market. And I bought a pipe, but it was not clean. So first I started to clean, and I saw all the defaults, and I say yes. In fact, the first pipe I bought, I started rustication because there are many defaults, and it was ugly. So it was a bulldog shape, and I made the below part rusticated, and I find, yes, it's nice. And it was at the beginning it was okay for smoking. It was easy. Sometimes, you know, well, you make mistakes by smoking, but it was easy. And then I wanted more pipes, so I continued to buy pipes, and I search on internet. Maybe I let you translate. You want to? Yeah, please. Bueno, comenta que él es de Bélgica, vive en Bélgica, y comenta que para él, Bélgica es conocido por ser la capital de Europa. Y nos comenta también, nos cuenta un poco de su historia, que cómo comenzó hace 10 años, que él fue a uno de estos mercados, que bueno, por acá sería como tiendas de segunda mano o tiendas de antigüedades, y ahí encontró una pipa, buscando entre todas las cosas que había ahí, encontró una pipa, que era una pipa bulldog, un shape bulldog. Y esta pipa fue con la que él aprendió a fumar, que nos cuenta que el proceso de aprendizaje para fumar la pipa para él no fue tan difícil, fue relativamente sencillo, pero que esta pipa le llamó mucho la atención y esta pipa tenía varios defectos. Hace referencia a imperfecciones en la madera, y supongo que son masillazos. Entonces él empezó a rusticar esa pipa, y esa pipa fue el primer trabajo de restauración que hizo, de limpieza y restauración de la pipa, y terminó rusticando la pipa. Y así fue como comenzó a agarrar el gusto por rusticar. Well, actually, Mariano Andretta from Argentina, his hobby, and also is part of his job, he makes cutlery, well, knives, but also he restore pipes as well as you do. And well, just translate what you said. You can go on, please. And when I wanted to, I searched other new pipes. I looked on eBay, and I saw, oh, there is a market for pipes that are already smoked, so estate pipes. And I was surprised that there was plenty of choice on eBay, and I think, yes, I can also do that and restore pipes and sell them for me to buy other pipes, you know. And that's how it began. And I made a little shop, and I started with 10 pipes, and then more, and I made that from 10 years ago until 2016. So during 4 years, I restored many pipes. I sold many pipes, and it allowed me to discover all the diversity, all the variety of the shapes
and the most of all classical shapes. But in the time, I choose more expensive and pipes from artisans, and how it works, how much you are interested in something, you dig and you discover more, because there is so much culture in pipe making and in tobaccos, and all this stuff allowed me to begin to buy machines, because in the time comes the idea, yes, I want to try to make a pipe by myself. Ok, y comenta que, bueno, hace 10 años que empezó, después de que empezó con esta primera Bulldog, pues después, viendo en internet, se dio cuenta que en eBay había un mercado muy grande de pipas de segunda mano, o pipas estate. Entonces se dio cuenta que podía haber ahí un pequeño negocio. Entonces empezó a comprar muchas pipas estate y las empezó él a restaurar y empezó a comercializar esas pipas. Al principio empezó con 10 pipas y poco a poco fue creciendo y se dio cuenta, pues, que cada vez iba encontrando mejores piezas hasta que llegó a las piezas de artesanos, que también, bueno, ahí ahorita le voy a preguntar si esas pipas de artesano eran para restaurar o eran para restaurar y vender o para consumirlas él. Pero bueno, comenta que esa fue una forma en la que fue encontrando cada vez mejores piezas, y eso también, el comercializar esas piezas le permitió tener dinero extra, ir juntando dinero para comprar maquinaria, porque él le empezó a nacer la idea de, bueno, y como que la curiosidad de poder construir sus propias pipas usando esta maquinaria. Bueno, y para ello pues se requería maquinaria. You just mentioned that by doing this research, you eventually found artisan pipes. These pipes were for restoring and selling them, or were for smoking or for being used by you? Both. So of course I kept a lot for me, but I needed money, so it was with the time. Sometimes I sold pipes that I regret, but yes, it was exciting to see that my little activity was going on, and also in this period I discover in Belgium there was no more pipe maker, but there is one famous pipe maker in France, which is Pierre Morel, and I had the chance to meet him, and I asked him if it was possible to get to his workshop and see how it worked. So he accepted, and I took 1 week holiday, and I went there, and he was only working in the morning from 6 o'clock till midday, till noon, and so he didn't learn me how to make pipes, but he showed me. Just I was staring at him, and I learned a part of the work. Most of all, it was polishing and making stems. He didn't show me how to make the shape. That was he kept secret. But what I learned is his discipline and his willing to make beautiful pipes. He was very how I said so. He puts a level of quality very high, and if I make something that is not perfect, he told me it's trash.
Okay, let me translate it, please. Bueno, nos comenta que lo que le preguntaba era si las pipas de artesano que había llegado a encontrar las restauraba y las vendía, o las restauraba y se las mantenía para él. Y su respuesta fue que ambas cosas. Algunas las restauraba y las vendía, y muchas pipas las restauró y se las quedó él. Pero eventualmente le dejaron de gustar algunas, y esas piezas pues las volvía a limpiar, a darles otra restaurada y las ponía a la venta. Y él en la respuesta anterior, bueno, en el comentario anterior, había comentado que cuando él empezó a restaurar pipas hace 10 años, se dedicó solamente a restaurar y revender esas pipas hasta el 2016, que fueron aproximadamente 4 años. Y justo ahora comentó que él sintió mucha emoción de ver cómo esa actividad que él empezó hace 10 años, pues fue creciendo y le fue dando un ingreso extra, porque pues no es una persona que derroche dinero, ¿no? Comenta que él también eventualmente llegó a conocer varios artesanos solamente por internet, y que se dio cuenta que en Bélgica ya no había personas que hicieran pipas, ya no quedaban pipe makers en Bélgica. Entonces, en un viaje que hizo a Francia, conoció a Pierre Morel y tuvo la oportunidad de tener una semana de vacaciones ahí en Francia y poder tener un acercamiento con Pierre Morel y ver cómo él trabajaba. Entonces, de alguna forma aprendió indirectamente de Pierre Morel. No, esta persona no le enseñó a hacer pipas, sino que le permitió observar cómo trabajaba, y de esa forma él se dio cuenta de toda la disciplina y la dedicación que él ponía a sus pipas, y empezó como a darle la oportunidad de trabajar ahí unos días, y empezó lijando y dándole la forma a las boquillas, y en eso Pierre Morel le ayudó mucho. Él comenta que Pierre Morel, pues no, al hacer los shapes, pues no le enseñó a hacer shapes, que eso eran como secretos de él, que no se quedaba y no compartía, pero sí que le ayudó con el tema de las boquillas, tanto que cuando él empezaba a hacer una boquilla y se la mostraba a Pierre, si Pierre veía como alguna imperfección o algo que no le gustaba, pues le decía que eso era basura y que lo desechara. Y bueno, hasta ahí nos quedamos. Go ahead, please. It was very interesting to see him work and to see the level of quality that he put. That's the main thing I learned, I may say. And in the same time, I was looking for a machine, a dedicated machine to make pipes. So in France, Pierre Morel is using a lot of machines, but there is one typical machine to make the tenon and mortises, and it's the machine à floquer. It's I don't know how you translate that in English or in Spanish. It's the one that spins. You put the piece and starts spinning, right? I can show you maybe. Yeah. Bueno, mientras lo que comenta es que, bueno, estando ahí con Pierre, aprendió bastantes cosas, y él se dio cuenta de las herramientas que utilizaba Pierre, y nos muestra ese torno, que fue de las primeras herramientas que él compró en Francia. Go ahead, please, sorry. No, in this machine, it's the tool that turns. You see, you put a tool. I don't think you see it. Yes, yes, we see it. And the tool is turning, and you place the pipe here. And ¿Es el torno? Sí, es un torno. We name it torno. That machine yes, for us is torno. It's not the wood that turns, it's the tool. Yeah. Okay. So you can only make, you cannot make a shape because it's the tool who is making straight shape or drilling
directly in the wood. And so you can adjust or repair, but not make making a pile. Ok, comenta que esa máquina es parecida a un torno. No sé, aquí los expertos, Mariano o Jorge, pues, seguramente conocerán el nombre, pero comenta que a diferencia del torno, que pones la madera y es la que gira y le vas dando forma, en esta no. En esta lo que gira es la broca o el pedazo de herramienta que le pones, mientras que la madera o el pedazo de acrílico para boquilla se queda de forma estática y este es el que va girando para hacer las perforaciones, que de hecho esa herramienta no te serviría para hacer el shape de una pipa, pero sí para darle mantenimiento a alguna boquilla o hacer trabajos de reparación. Y Mariano, estabas levantando la mano hace un rato, no sé si quieres hacer una pregunta. No, fue contestando, lo que iba a preguntar fue contestando con todos los comentarios. Lo que me llamaba la atención, digamos, que aún sigue restaurando pipas. Si todavía sigue siendo negocio restaurar pipas, habiendo comenzado a hacer pipas nuevas y haciendo muy buenas pipas, si todavía le permite, digamos, ser negocio la restauración de pipas y la comercialización de Pipas State. Okay. Mariano is wondering that, well, you mentioned that you start restoring pipes and you kept doing that till 2016 and then you start making your own pipes. So he is wondering if restoring pipes is still a good business for you, if it is profitable to keep doing that. I think it is. Yes, it's profitable, maybe more than making pipes. But the problem is to find. You are depending on what you find as a estate pipe, and so it's not long. In a long time, it's not possible. I guess it's. It depends on what you can find. If in a period you don't find good pipes, it become difficult. Comenta Mariano que sí, que de hecho sí sigue siendo negocio y a veces es mejor negocio el restaurar pipas que el crear tus propias pipas, pero depende mucho de qué es lo que puedas encontrar. Si encuentras buenas piezas que puedas reparar y encontrar un buen comprador y darlas a un buen precio que te permita tener un ingreso extra, pero muchas veces encontrar buenas piezas es difícil y comenta que a largo plazo tal vez no sea tan redituable, pero por ahora sí sigue siendo negocio. Muchas gracias. Welcome. So I was talking about this machine because at first I didn't find someone who wanted to sell this machine, this kind of machine. In Saint-Claude, that's the main city of pipe making in France, they wanted to keep their machine because in case they were made 40 years ago or 30 years ago, I don't know, and they are no more produced. And if there is a problem with a part of it, they prefer to keep the spare parts and the spare machine as replacement. And but I found someone who was a bit retiring. It's Pascal Piazzolla, and he's now turning 82. He has just turned 82, and he's retired since 5 years, I think. And now he's selling his material and all his big stock. And that's thanks to him, I was able to purchase this machine. Ok.
Bueno, nos comenta que nos mostraba esa máquina porque tiene historias de máquina. Me comenta que en Saint-Cloud, que es el corazón de Francia donde hacen pipas, pues hay muchas casas que hacen pipas, pero el problema es la maquinaria, porque la maquinaria que utilizan es maquinaria muy vieja de hace 40, 50 años. Y es maquinaria que ya no se produce más. Entonces, encontrar esa maquinaria es muy difícil y cuando la encuentras, generalmente esa maquinaria que alguien está vendiendo es para que alguien más la utilice como refacciones, para tomar piezas y arreglar la maquinaria que tienen. Y que es muy difícil que la gente venda esas máquinas, entonces que no es tan común encontrarlas, o es muy difícil encontrarlas y muy difícil encontrar a alguien que la tenga y que esté dispuesto a venderla. Pero él encontró a un artesano que se llama Pierre, no recuerdo el apellido. Pascal Piazzolla. Sola. Y esta persona, pues ya está retirado y está ya en los 82 años y entonces empezó ya a deshacerse de sus cosas y gracias a él fue que pudo obtener esta máquina. Adelante, Jorge, si tienes una pregunta. Sí, gracias. La pregunta es si esa misma máquina la usa para hacer el caño y también la usa para hacer las boquillas o no. Okay. Jorge is wondering if that machine is used to make the stem, the shank, and the tenon, or only for the stem. You can make the shank, the drilling of the shank, and the stem for the, yes, you can make both the shank and the stem, but you can also use, it was for me the starting machine, but with this machine I cannot make a handmade pipe, but it was very necessary. It was very useful for me at this point when I was starting to repair pipes and to make some part of the beginning handmade pipes. Ok, comenta que sí, que de hecho puedes utilizarla para las dos cosas, para la boquilla y para el caño, y también para hacer el tiro. Y comenta que, bueno, no la puedes utilizar para hacer como el shape, que de hecho no podrías hacer una pipa así a mano completa con la máquina, pero a él sí que le fue de utilidad en sus comienzos para hacer todos los trabajos de reparación o restauración que quería hacer. Okay. Go ahead, please. So in 2014, I was willing to start making pipes, but I started with pre-turn stemmels. So it's with stemmels that are already drilled and roughly shaped, or sometimes well shaped, but not drilled, only a centered point. And this was my entry to pipe making, because it was easy to just add a stem that I started or with a pre-turned stem, or with a handmade stem, hand cut. I mean, from acrylico with blocks like this, or colored acrylic. I don't think you can see it well, but it's with color, a bit of blue. Yeah, we can see it. Or with colored ebonite. I will try to. Is that acrylic or ebonite? That piece that you have there.
This is ebonite, but it's colored ebonite, blue colored. It's a limited edition from SEM in Germany. It's I don't remember but they are well famous in Germany for making ebonite since a long time, and also with Gummi Waren. It's New York hamburger ebonite, and they are making black ebonite, but also colored ebonite. You see, they are not. They are with orange, and it's still ebonite. Or the Cumberland, as you know, it's a red, black, and some other color. Every color green. That's the green I like a lot. It's we will. I don't think you can see it well on the. But it looks like green. It's the green grass, but I have not enough light, I think. And I like that much. Working with ebonite is my favorite stem. Okay, let me translate, please. Bueno, nos comenta que en el 2014, que fue cuando empezó a construir sus propias pipas, pues los primeros trabajos que empezó a hacer fue con estos bloques que ya vienen preperforados, que ya traen la perforación del tiro y la perforación de la cazoleta, y tú solamente tienes que darles pues la forma o terminar las pipas. Ese era un tipo, y el otro tipo era ya la pipa ya formada, ya casi nada más para pulir y dar el acabado final, pero sin las perforaciones. Entonces venía solamente el bloque en bruto, digamos la forma, pero sin la perforación, y él tenía que hacer esas perforaciones, que lo único que venía era como la indicación del centro para decirte por dónde tenías que taladrar o que perforar, pero sin perforación alguna. Y que ese tipo de pipas con las que empezó, pues estaban ya listas para que ya nada más tú les pusieras la boquilla, y entonces él empezó a trabajar con boquillas prefabricadas hasta que llegó a esos bloques de acrílico que muestra, y nos mostraba ahí, nos hace mención de que, bueno, los acrílicos que nos está mostrando, después nos mostró unas piezas de ebonita, y esas piezas de ebonita mencionaba que son ebonita alemana, que no es la típica ebonita negra, sino que había diferentes tonos. Había algunos tonos que nos estaba mostrando que era azul, como marmoleado, con diferentes tonos de entre azul más claro, hasta blanco, y una como color salmón o rosa salmón. Y la última que mostró, la pieza grande, era una pieza de bonita verde. Y ya vi que nos está engañando porque sí entiende español. I will learn. Okay, well, I wanted to ask something. I was looking at your website. There is something you mentioned that is quite true. For instance, when you are looking for a girl to have that girl as your couple, the first thing you see is physical. You only see if she's beauty and all the physical thing that may attract you. But when you get to know that person, you may find that that person is not what you want. And I'm making this analogy because that's something you said in pipes. Sometimes the shape of the pipe, the finish of the pipe is not everything. But what you want or what you consider most important is how it actually works. It might be beauty, but it might not work as it should. Why do you think that? And with that, it makes me ask, what makes a pipe a good pipe? Yes, it's simple. It must breathe. It must breathe well. You have to. You have to be able to breathe with the pipe, and this way the pipe is not getting hot, and the tobacco is just burning slowly
without needing to light every time, and it gives a better flavor. And yes, that's how it has to be. And how it's just because I drill at 4.2 the shank, and on the stem at 4.2 at the beginning, and then with a conical drill from the beginning it's 4.2, and then it's conical. And for the rest, for the end of the stem, I enlarge the in about piece. Yes. Okay. I enlarge it, so you can see here in transparency. Okay, let me translate and just keep on showing that, please. Bueno, le preguntaba que, bueno, le hacía el comentario que vi en su página, que para él la parte estética pues es bonita y es muy atractiva, pero no siempre es lo más importante en una pipa. Y yo le hacía la referencia de que algunas veces cuando buscamos pareja, pues la pareja que estás buscando siempre te atrae el físico, te atrae algo que te llega al ojo, pero después cuando conoces a la persona, pues no resulta lo que tú querías. Y comenta que sí, que de hecho, haciendo la analogía ya en la pipa, pues es lo mismo. Para él una pipa, una buena pipa, se debe reconocer por la forma en la que fuma. Debe de permitirte respirar con la pipa para que puedas disfrutar del tabaco y no acelerar la fumada y calentar la pipa y quemar el tabaco. Entonces nos estaba mencionando cosas muy importantes sobre la perforación de la pipa. Él comenta que aquí en el caño hace una perforación de 4.2 milímetros, pero la perforación no es completamente pareja, sino que comenta que tiene una broca cónica y la perforación que él hace es cónica. Empieza en 4 y termina en 4.2, y después en la boquilla también hace todavía más ancho el tiro. Entonces es lo que nos está mostrando en la foto. Si vemos en la foto, ya conforme va subiendo el pisadientes, la perforación se va abriendo para permitir que el humo se expanda más, te permite tener una fumada más fresca y poder apreciar mejor el tabaco al hacer que el humo se distribuya por la boca. Keep going, please. So it's well opened, as you can see. What we lose in the end, we gain as it enlarged. And that's for me the most important part of pipe making, is this last centimeters of the stem that allows to have a pipe that is well breathing easily. You don't have to force on drawing. It's just by breathing, it keeps the consuming tobacco easy. And that's not easy to do. I mean, it takes time to have a good drilling with some very thin limb. I don't know, we say in English, this lime. Lima. Yes. And then with paper. Sandpaper. Yes, sandpaper. It takes time. For one stem, I can take 4 to 5 hours to have a good stem. And sometimes when it's not good, if I have, as I also try to be around 4 millimeters of thinness. Yeah. Sometimes I go through and I have to restart, as every pipe maker knows that if you want to stick to perfection,
then you take risks, and sometimes you have to make it again. That's the the difficulty. Okay, let me translate, please. Bueno, nos comenta que para él la parte más importante de la pipa es la boquilla y sobre todo la perforación o el tiro de la boquilla. Porque si aquí tienes una pipa que no tenga un buen tiro, entonces te va a echar a perder la fumada y vas a calentar de más la pipa. Entonces, tener una buena perforación aquí en la boquilla, esos últimos centímetros, te van a ayudar mucho para que puedas tener una pipa que pueda respirar y que te sea fácil estar dando la calada tan solo con sostenerla en la boca mientras respiras. Y eso te permite tener una mejor combustión del tabaco en la cazoleta. Y bueno, también nos estaba comentando que muchas veces lograr eso pues parece algo sencillo y rutinario, pero es muy difícil de hacer. Y nos comenta que él, después de hacer la perforación con las brocas que tiene, también tiene la pequeña lima que nos mostró, que todavía hace un trabajo más detallado con la lima dentro de la boquilla para poderle dar la forma y ensanchar el tiro. Él también comentó que también utiliza papel lija o lijas para poder dar todavía un acabado mejor, no solamente por fuera de la boquilla, sino también por dentro de la boquilla. ¿Qué son las reuniones que...? Please go ahead. Jorge, te estabas levantando la mano hace un rato, no sé si quieres hacer una pregunta. Sí, pero creo que ya lo contestó, porque en realidad quería mostrar esto y preguntarle por qué hacía ese tipo de pisadientes, pero ya lo contestó. Así que listo. Okay, it's because Jorge was raising his hand a few minutes ago, and he wanted to ask why you made that shape on the mouthpiece. So he's saying that you have already answered with all your comments. Yes, that's very important for me to have a well done stem for the, as I said, for the air way, but also for the comfort and comfort in mouth. So I try many of shape, and I think that with this a bit rounded like Daniel does, I think it's nice and comfortable. This one that I show is, of course, it's acrylic, and yes, I prefer working with ebonite because it's more easy to work. You can go thinner up to 3.5 or 6, but most of the time I go to 4. Just 4 is objective. And, ¿Qué altura tiene, Carlitos? Preguntale ¿qué espesor tiene la boquilla? En alto, no en ancho. El What's the pisadiente. thickness, the thickness of the mouthpiece? Not this, but this part. Yes, it's around 7. Alrededor de 7. Y bueno, lo que nos estaba comentando es que sí, que esa forma redonda que mostrabas, Jorge, él le gusta hacerla porque es más cómoda a la boca, te permite un mejor flujo de humo y bueno, es importante lo que él ya mencionaba. Y lo que comentó de hace un rato también, que se me estaba yendo, era que muchas veces para lograr la perfección, pues tienes que sacrificar muchas cosas y tienes que estar intentando, y en el proceso puedes echar a perder muchas piezas de material, que sucede muy a menudo, que todos los pipe makers, pues es algo que tienen bien sabido. Entonces, lograr esa parte en la boquilla, él comentó que de hecho esa forma se la vio a alguien y entonces, no recuerdo el nombre de la persona, pero empezó él a adaptar ese terminado de pisadientes en sus pipas. And well, Alberto is asking that if
now that you learn from restoring pipes, and then you start making your own pipes, which is like the shape that is more difficult for you to make? Without doubt, it's the bulldog. Everybody suffers with bulldogs. Yes, because it's very symmetric, and if you make a mistake in the drilling, if it's not perfectly centered, that's difficult for me. Yes, bulldog is for me very difficult, and most of all is the bent bulldog. It's okay, a nightmare. Let me translate it. Le hacía llegar una pregunta que me mandó Alberto por el chat, bueno, con toda esta práctica que tuvo ya de restaurar pipas, pues debió ser más fácil hacer las propias. Y le preguntaba que cuál era la forma que más se le complica o la más difícil para él para hacer. Y su respuesta fue, como muchos artesanos, el shape de bulldog, por la simetría que tiene, porque es una pipa muy simétrica. Entonces las perforaciones tienen que estar perfectamente alineadas para no estropear la pipa o no estropear la pieza. Y peor aún que las bulldog son las bulldog curveadas. Yeah, you can continue, please. Or we have Alberto raising his hand. Whatever. Alberto, adelante. Ok. No, la pregunta era sobre de dónde eran sus brezos y si tenía alguna nacionalidad en especial favorita. Okay, Alberto is asking which blocks of prayer you work with, where they came from, if they are Spanish, Greek, or Italian, and which is your favorite one. At first, I started a lot with Italian briar. You know, there are theory who said yes, this one is the best pipe cutter, but when you receive a block, it's nice on the outside, but you never know inside how it will be. If there is a default, you can't see it from the inside, from the outside. It's when you work it that you see, okay, once again there are problems. And I have tried a variety of it. So Greek, Spanish, Algerian, and Italian. But honestly, if I put them all together, I'm not sure to be able to say, yes, this was, there are maybe tendencies. I would say that Italian gives me better results. I mean, in the finish. I would say that maybe Spanish and Greek are more dense wood, but in the same time, I have not made thousands of pipes, so I cannot be I cannot tell, yes, it's like this. So in the end, I think they are all good or all bad. Ok, comenta que, bueno, al principio él empezó con brezo italiano, pero pues después fue adquiriendo diferentes brezos, que hoy en día sería muy difícil para él si le pones un bloque de cada uno, pues decirte cuál es, porque lo que comentaba es que al final en todos los brezos te vas a encontrar los mismos problemas. Pueden ser de muy buena calidad, un brezo excelente aparentemente por fuera, pero a la hora de perforarlo y de estar tallando y de hacer el trabajo que se requiere,
pues te das cuenta que muchas veces el brezo, sin importar la nacionalidad de la que provenga, pues puede tener defectos, puede estar rajado, puede tener una grieta, puede tener pequeños orificios o masillazos. Entonces, comenta también que el brezo argentino, el brezo italiano, por ejemplo, es un brezo que se puede trabajar bien en la parte final, en ya el acabado de la pipa, porque el brezo español y el brezo griego es más denso, es más duro, entonces es un poco más difícil de trabajar. Pero pues a grandes rasgos lo que comenta es que con los tres brezos te puedes topar con las mismas dificultades al final del día. Jorge, adelante. He visto que la mayoría de las pipas que yo vi que publica son rusticadas. Y me gustaría preguntarle en qué momento decide rusticar, si antes de comenzar a trabajar con la madera o cuando se encuentra con algún problema en la madera. Okay. Jorge says that he has seen lots of your works, and most of them are rusticated pipes. And he is asking you in which moment of the making process you take the decision to rusticate the pipe. If you do it when you find imperfections on the wood, on the material, or if you think of rusticating the pipe from the very beginning. In fact, with a smooth pipe, I don't want to have any default. And I would say that most of my pipes are not rusticated, but sandblasted. And I like sandblasted pipes because I go inside the wood, and I see, it's like if I see naked wood, you know. The true design of the wood when it has rings or bird's eyes, I can see it better, I think, with sandblast. But most of the time, yes, when I get, I try to have a smooth pipe. If there are small sand pits, I have difficulties to leave it like this, and then I decide, okay, it will be sandblasted, or if the default gets maybe deeper, of course, not in the hair, in the chamber. If there is a problem in the chamber, just I have to throw it away. That's no, or keep it for myself. But if there is a more default, then but not inside default, then rustication is maybe a solution, not to make something with it. And with rustication, I mean deep rustication, like this. I don't know if you can see it. Yes. This is my lunar rustication. It's well deep, and it's I don't like symmetrical rustication. I try to make something very hazardous, chaotic, and even with thin shank, I can still have rusticated pipes. Ok, comenta Jorge que de hecho la mayoría de sus trabajos, dice, bueno, no tiene así miles de pipas que haya hecho, pero la mayoría de sus trabajos son pipas lisas, que él prefiere la pipa lisa para mostrar el veteado o el ojo de perdiz de la pipa. Pero si la pipa tiene alguna imperfección, si la madera tiene alguna imperfección, su primera opción, pues, obviamente, es la pipa lisa. Pero si hay alguna imperfección que pudiera afectar la estética de la pipa, entonces recurre al arenado. Prefiere el arenado sobre el rusticado. Porque lo que comenta es que el arenado, a pesar de que pues, vas a afectar la madera,
no va a afectar tanto la estética del veteado. Entonces, a pesar del arenado, puedes seguir viendo el veteado de la madera y los ojos de perdiz. Voy a compartir mi pantalla para mostrar algunos trabajos, que es lo que él estaba mencionando. Entonces, él comentaba que a pesar de hacer el arenado, pues aún así sigues percibiendo la veta de la madera o puedes percibir los ojos de perdiz. Y solamente en algunos casos, si la madera, la imperfección es muy grande en la madera, pues entonces recurrirá al rusticado. Y el rusticado, este es un rusticado como más delicado, pero él prefiere el rusticado todavía más profundo. Y a pesar de que esta parte o el caño sea delgado, él comenta que se puede lograr un tipo de rusticado más profundo que le dé una textura más natural, más como alguna corteza de un árbol o alguna piedra, como este tipo de rusticado. This is the rusticated you mentioned, right? Yes, it's lunar. Y bueno, y que esto siempre va a ser su última opción, el rusticado, siempre y cuando la madera, si la madera no tiene ninguna imperfección, va a ser lisa. Si tiene alguna imperfección que no sea tan grave, se inclinará por el arenado. Y si la imperfección es muy grande, pues ya hará este tipo de rusticado o algún tipo de rusticado. Pero si la imperfección está aquí adentro en la cazoleta, entonces esa pipa será una pipa de desecho. Esa pipa no se venderá y generalmente esas pipas o las desecha o las mantiene, si se pueden fumar, se las queda para él. Ok. Ahí la pipa esa que mostró del rusticado está muy chula. Es plata lo que tiene en el anillo y qué significa el logotipo o el símbolo que tiene en la boquilla. Ah, okay. Alberto is asking for the pipe as I was just showing. This pipe, if this part is silver, if it is still in silver, and he's also asking what's the design of this logo and if it has a meaning or something. Yes. So indeed, it's silver. I have still. I purchased the silver in United Kingdom because I found a good provider there, and I made it worked by a French, how we say, working the metal. French technique. He's working with gold and silver and making rings and all this kind of stuff. An artist very specialized in this, and I worked with him to make Arabic stylish, and I think it's another craft, and I prefer to let him working with this. And about the sign, The logo? Yep. This is a friend of mine who is an architect, and also he draws a lot of pipes, and a good friend of mine, and he proposed me a lot of signs, and this one is in one part it's delta, the Greek letter for D, and that's my name is Dal, so that was the first ID. But if you look in a certain way, it's also the shape of a pipe, like Okay, now I see. Like this could be the stem, and this could be the yes, the bowl. and when I saw this, yes, I said okay, I take this, and I ordered a stamp, and then it has become my mark like this. Okay, let me translate it, please.
Pero comenta sobre el anillo, sí, esa pipa es el anillo que tiene, el anillado es de plata, y comenta que esa plata él la consigue en Inglaterra, porque ahí encontró un buen proveedor, y hay otra persona, no recuerdo la nacionalidad, que le ayuda a hacer el grabado de esos anillos de plata. Comenta que esta persona es una persona que se dedica o que tiene mucho talento para la joyería y hace muchos anillos. Entonces él le ayuda a hacer esos grabados. El grabado que tiene esa pipa, los grabados que él hace, están inspirados mucho en la tipografía árabe o arábigo. Y sobre el logo, comenta que el logo le ayudó uno de sus amigos, que es arquitecto, a diseñar este logo, que no recuerdo a qué alfabeto hizo referencia, pero comenta que es una D, o sea, visto desde esta perspectiva es una D, porque bueno, su apellido es Dal, entonces esto Delta. Es una delta. Y también, si lo miras desde cierta perspectiva, pues también tiene la forma de una pipa full vent, que donde estaría la cazoleta y esta sería la caña, ¿no? Y la boquilla. Entonces esto es lo mismo, esta sería la cazoleta y esta sería la boquilla. Y bueno, este dibujo, esta D, se volvió el icono de su marca o el logo de su marca. Mariano, if you have a question, please. Sí, quería preguntarle, en la página tiene pipas handmade, de diseño propio, y pipas clásicas. Y tiene algunas pipas en venta. Quería preguntarle si él trabaja sobre pedido o trabaja por gusto propio, hace las pipas y las ofrece. ¿Y qué le lleva en promedio a hacer una pipa? Eso básicamente. Okay, well, the first question from Mariano is, he saw in your website that you have handmade pipes and you have classical shapes. So he's asking if these pipes are made like by custom, by order, or if you just make the pipes and then you offer them So no, by commission, I mean. yes, I understand. A few years ago, I was okay with commissions, but now I'm making pipes part-time since for almost 3 years now. And I don't accept any more commissions because you are more devoted. It takes more time to have a pipe made on commission. I almost refuse commissions now. Sometimes I accept when people is coming. I have difficulties to refuse, but most of the time I prefer to make pipes and just propose them. But as you can see, I have a very limited production, and so it's okay like this. Ok, comenta que en el principio sí hacía pipas bajo encargo, pero él no se dedica de lleno a hacer pipas, él hace este trabajo de medio tiempo. Entonces, la mitad de su tiempo lo dedica a hacer pipas, y lo que él comenta es que hacer una pipa bajo encargo es un trabajo más detallado, es más laborioso, porque tienes que estar poniendo atención al resultado que el cliente quiere, y eso demanda mucho tiempo, que él ahora se dedica más a hacer las pipas, las que él siente y él pues va creando, y esas son las que pone a la venta, que no está cerrado a hacer pipas bajo encargo, pero siempre que pueda no hacerlas, pues para él es mejor. Que si alguien le pide una pipa bajo encargo, siempre tratará de llevarlo por otro rumbo para que terminen comprando una pipa que ya está hecha. Y para él es muy difícil decirle que no a alguien, pero si hay forma de evitarlo, pues es mejor
no hacer ya pipas bajo encargo por el tiempo que se le tiene que invertir a la pipa. And the other question was, I think he was guessing what your answer was going to be, because he asked, what is the time that takes to make a pipe from zero to the final result from any pipe that you make by your own or a commission pipe, if it is the same time? Yes, it's a classical question. As I'm making pipes part-time, now I'm full-time working, and I work only a few days by month on pipe making. Usually I make only some steps and not starting a pipe from A till Z. So it's not easy to have a precise timing, but I think I can make and it depends on the pipe, of course, but in general, I think in 2 days it's okay to finish a pipe. Even I would say, well, in 1 day it's possible, but I prefer to take my time for that and take pleasure to make it. Ok, comenta que el tiempo que se le toma para hacer una pipa, que es una pregunta clásica que siempre hacen, pero que él, al no dedicarse de tiempo completo a hacer las pipas, sino dedica algunos días por mes a hacer pipas, que él no se sienta a hacer una pipa de principio a fin. Entonces va haciendo la pipa por partes. Hace primero, por ejemplo, una forma y días después le da otro detalle, pero que si tuviera que sentarse a dedicarse de tiempo completo, podría tomarle 2 días hacer una pipa, y dedicándole mucho tiempo, pues podrías terminar una pipa en un día. Pero comenta que no es como muy su estilo el estar apresurado, y él prefiere tomarse su tiempo para poder hacer una pipa. Entonces no hay una forma exacta de poder decirte qué tanto tiempo le invierte a una pipa. José Luis is raising his hand. José Luis, adelante. Sí, gracias. 2 preguntas. La primera, si es que hay algún antecedente. Él dijo anteriormente que no hay, ya no quedan artesanos en Bélgica. Si en Bélgica en algún momento hubo artesanos reconocidos o alguna fábrica de pipas. Okay, and José Luis is asking, as you commented that there are no more artisans in Belgium, if he is wondering if you happen to know if there, through history, if there has been like an important factory of making pipes or important artisans from Belgium. Yes, there has been, in fact, in the past, there were manufacturers of pipes. I have recently encountered someone whose father was managing a manufactory in the 40s, and so this man is now 94 years old, and his father was managing a factory, but I guess the pipes were made, pre-turned in Saint-Claude, and finished them there. It was Dirks. So the pipes, I don't know if they are exported in America, but it was the pipes Dirkson's brand, and they stamped their pipes like an English style, and it was very classical shapes, like Daniels did in the past. I have he gave me some stummers from that period, so it was very nice to invite him in my workshop, and he saw the machines. Ah, yes, he remembered how it worked because he worked there for his father, and
So there were factories in Belgium, and there was also, but I don't remember if it was in Netherlands or in Belgium, but there were factories until 90s. It was the Ilsen pipes, I guess. Okay. And there was also Jean-Pierre Forton, who was a pipe maker, artisan. He was working in Brussels until I think year 1995. But since then, I don't think there was a lot of pipe makers. There was Dirk Claassen, which is well famous, but he was working in Spain. And Bruno Nutens, who is working, is also from Belgium, but he's working in France. Elie is also a pipe maker, but living in France also, I think. But in Belgium now, there is also in the Flemish part of the country, Nick Ramakers, is Massis Pipes. So he's the second pipe maker in Belgium still active, but in the Flemish part of the country. So we are two pipe makers in Belgium, actually. Ok, bueno, comenta José Luis que sí ha habido artesanos o fabricantes importantes. Mencionó que recientemente encontró a alguien que, bueno, su papá tenía o trabajaba para una fábrica de pipas por ahí en los 40s, que era muy importante, y hacían estas pipas en conjunto con Saint Claude, que eran las Dixon, you said the name? Dixon. Las pipas Dixon, y se empezaban en Francia y se terminaban en Bélgica. Y mencionó también algunos otros artesanos, que algunos trabajaron en otras partes, como en Francia. Son belgas, pero están haciendo pipas en Francia, en Saint Claude. Y mencionó uno más. Which is the name of the one that is still active? That is still active, Massis Pipes. It's Nick Reimakers. Ok, y Nick Reimakers, que es otro artesano ya viejo, que está todavía activo. Entonces hay actualmente, junto con él, 2 artesanos activos todavía en Bélgica. But he is also part-time. Y igual que él, se dedica de medio tiempo a la fabricación de pipas. Y la segunda pregunta. Ajá. Perdón, Alberto. Adelante, José Luis. La segunda pregunta, teniendo en cuenta que él hizo sus primeros pasos con pipas francesas, si le quedó alguna preferencia por la escuela francesa o qué otras escuelas le gustan, la inglesa, la dinamarquesa, etc. Okay. He's saying that, well, I'm also asking, as you begin or start making pipes, like paying attention or taking inspiration from the French school, if you follow that school or if you have other influences like from the Danish school, the Italian school, and which is the one you prefer to work with? I'm not sure if I am influenced by a French school or if there is a French school. I don't think so. I'm looking at all pipe makers, but I know I have still a classical. I guess my pipes are more classical than yes, they are more classical. It's still classical shapes, I think, but I'm open-minded on all shapes. I follow a lot of pipe makers. I know that some are not my, how I say that. I follow a lot and I like to vary my shapes, but I guess that I have
some pipe makers that are like Cunha in Brazil. How is his, I don't know his surname. It was Marcelo Cunha. Gustavo Cunha. I think Menciona mucho Carlos Varas, ¿no? Ajá. Bueno, lo que menciona es que no está muy seguro de que haya una escuela francesa, pero comenta que él le gusta seguir muchos artesanos y sigue a muchos artesanos, tanto franceses, daneses, italianos. Entonces de todos toma como que un poco y su estilo es más como de la línea clásica. Pero hay algunos artesanos de los que toma más ideas, como Cunha, el brasileño, que no recuerdo si es Gustavo o es Marcelo, pero sí lo hemos mencionado bastante por aquí. We know that guy. We don't remember if his name is Gustavo or Marcelo. Cunha from Brazil. He's making very, very nice pipes. There is Christa Stereo in Greece, but also Maurizio Tombari, les nouveaux pipes, you know. The Danish style I like too, but maybe I've done some Danish style pipes, but I think I'm influenced by a lot of them. I don't know which one is the more influencing me. I don't know, but anytime I try to look at new shapes or trying something else, but you know, working part-time, it's not that easy to make a lot of variations. But so sometimes I make things like this, completely different, you know, horn shape with the plateau on the beneath side. That's completely different of what I'm doing usually. Otherwise, what could we say? Is that Italian or Danish? I would say Italian. It's more a Dublin. Okay, let me translate, please. Bueno, comenta nuevamente que, bueno, no está influenciado por una escuela en específico, pero sí que le gusta ver los trabajos de todos los artesanos y sigue a muchos artesanos y de todos tiene alguna influencia, que no podría decir exactamente cuál de los artesanos es el que más, del que más se siente influenciado. Y nos muestra, por ejemplo, algunos trabajos que ha hecho. La primera pipa que mostró, comenta que fue hecha de un taco de brezo de platox. Y la segunda que él mostraba decía que, bueno, ese shape, que parece como una Cumberland, pues pregunta, él ahora nos hace la pregunta, ¿qué shape, ese shape a qué escuela nos recuerda? ¿Es más como un estilo italiano, como un estilo danés? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿A qué se acerca más? Yo creo que un danés, ¿no? No. ¿No? More ¿Italiano? Italian. Eso es muy italiano. Sí. Yeah. Pipe makers. José Luis, adelante. Sí, me gustaría saber si ha experimentado con maderas alternativas y luego que nos hable un poco sobre los entintados. He is asking if you have worked with other woods more than or besides briar, if you have worked with morta, olive. Yes, I made my first olive wood just 1 month ago, I think. So it's very nice wood to work with. It smells very nice at working, but to have a smooth olive wood is more difficult than briar, in my opinion. Okay. It has quickly the slight marks of sanding is very quick,
but it's nice to work. And I made finally I made a sandblasted olive, and I had the chance. It was very nice. I think I sent you a photo of it. ¿Tienes esa foto, Alberto? Que la puedas mostrar, la de la pipa de olivo. Comenta que sí ha trabajado recientemente, hace como un mes, hizo su primera pipa de olivo y que es una madera que le agradó bastante, que es una madera bastante difícil de trabajar, que incluso puede ser más difícil que el brezo, porque es una madera más delicada que puede rajarse más fácilmente. Entonces también hacer el trabajo final es un poquito más detallado. Y nos comentaba que le había compartido a Alberto la foto de esa pipa. No sé si la tienes ahí a la mano. Alberto is looking for that picture. Also, I worked mortar. And how is mortar? How easy is to work with? Is it like olive or is more difficult? No, it's easier. It's very light wood, but I like it in sandblast. That's wonderful. I think you have all this design and grain, very how to say, Straight. yes, straight and counter straight. And when it's sandblasted, it's very nice. But you have to find the good shape with the good grain. Otherwise, it's a bit complicated to explain. Ok, bueno, comenta que también ha trabajado con morta. Le preguntaba si era más fácil o más difícil trabajar con esa que con el olivo. Comenta que es más fácil trabajar con la morta. Bueno, esa es la pipa que hizo de olivo. That's the olive pipe, right? Yes. Y en esta pipa comenta que la textura que le dio a la cazoleta pues es arenado. No es una pipa rusticada, es una pipa arenada. Y sobre la morta también comentaba que a él le gusta trabajar con la morta, pero arenada. Le gusta arenar la morta. Y comenta que es una madera que le gusta mucho por los patrones que tiene, que son como líneas rectas. Y dice que al hacer el arenado, esa textura se realza más, pero que es difícil en la morta poder encontrar el balance entre el arenado y el veteado de la madera para poderla resaltar. And this is a mortar pipe, right? Yes, but it's smooth, not arenada. Okay, and Jorge has a question. Adelante, Jorge. Sí, respecto de esta pipa, la pregunta es si el arenado es natural, la veta queda así o él guía de alguna manera el trabajo. It's quite what you were commenting. He is asking from that pipe that he is showing if the sandblasted work that you have there, if it was following like the grain of the wood, or you force that. No, every sandblast I make is natural sandblast. I don't force any grain. That's one of my guideline. I prefer, otherwise it's rustication. Every sandblast I make is natural sandblast. Even if sometimes I make very deep sandblast, but I always follow the grain. Esa también. Yes. Sí, lo que comenta Jorge es que a él le gusta hacer un arenado más natural, que siga el patrón de la madera, que siga el patrón de la veta. Entonces eso es lo que él menciona como arenado natural. No lo fuerza, no va en contra del sentido de la madera que te está ofreciendo, porque al hacerlo, pues para él eso ya lo considera como un rusticado. Entonces por eso trata siempre de respetar el patrón de la madera, el patrón del veteado, y conforme va el patrón del veteado es el arenado que va haciendo, que eso le permite incluso poder hacer un arenado más profundo
sin afectar tanto el veteado de la madera. Y eso lo hizo como su sello personal y ese es el tipo de arenados que él trabaja. Y los entintados, porque veo que algunas tienen terminaciones más naturales que otras. ¿Cómo son los entintados? Okay, and Jose Luis is asking for the inks, the coloring of the pipe. What kind of inks do you do, and how you choose each color you're going to give to the pipe? Because he is pointing out that he has seen different color tones across all your creations. So I use alcohol-based stain. A lot of colors, so it depends. I like lighter colors than covering color that are too opaque. I don't know how we say in too dark. Yes, I prefer lighter colors. I mean, at least for the smooth ones. For the sunblast, sometimes it's nice to have a dark burgundy like this. I should have more light. Let me try. Does it help? I don't know. Yeah, yes, it's better. This is yes, darker, but yes, every color I like. This was a commission. You see, I made some time commission with a dark black blue stem, bamboo, a small washer of the same material, and then briar. And this is sandblasted ring grain. But yes, it's for the colors I vary a lot. It depends. Okay, comenta que le gusta variar los colores, utiliza tintas a base de alcohol y él se inclina más por utilizar colores claros. No le gusta tanto los colores más oscuros porque oscurecen por completo el trabajo. Y la pipa que nos estaba mostrando es una pipa que hizo por encargo, que de hecho tiene la pieza de acrílico azul y también tiene un injerto de ese mismo acrílico en la parte donde se une el bambú y la caña, y nos comentaba sobre el arenado, el tipo de arenado que tiene esa pipa. And well, as a pipe smoker, which tobaccos do you prefer to smoke? You are more like Latakia tobaccos, Virginia tobaccos? Much Virginia, yes. I like the Nil Light Flake. I liked the red cake from McClelland when they were producing. Yes, most of all it's Virginia. I like sometimes a blend, an English blend or some stiff mixture. Ok, bueno, le preguntaba que como fumador, ¿qué tabacos prefieres? Y se inclina más por tabacos lataqueados o Virginias. Y bueno, la respuesta es que es más de tipo Virginia. Le gustan mucho los Virginias de McClelland, que ya no existe. This is McConnell Black Parrot. From Cornell and then? Yes. Black Parrot. Es una copia del McClelland que hacía Black Parrot. Y Ashton, he made that Black Parrot. Ah, okay. That's the kind of tobacco I like. Robert McConnell. I don't know if they were booked. It's made by Colcase and Cup. And I don't know, David. It was from Ashton, maybe, yes. David is the master of tobaccos here. He's the one that knows all of them. David. That's my kind Tu of micrófono, tobacco. David, tu micrófono. And sometimes it happens, but
more rarely an aromatic, yes. Ok, bueno, y nos comentaba sobre este tabaco, el Black Parrot, que bueno, también David hacía referencia a él, y que ocasionalmente también le gusta disfrutar de algún aromático. Ok. Ahí, ¿cómo se le ocurrió una cosa con una pipa, la que estaba equivocándome tanto? ¿Esta? Directo a la cazoleta. Ah, ok. Alberto is asking, how did you get into that shape? I mean, to have the steam directly onto the bowl, or directly attached to the bowl, instead of having a shank in there. Yes, it's just a metal stick in the bowl. That's for me the easiest shape, and still it's lightweight. It's nice to have. For me, it's very similar to Dunhill's Duke. You know, this pipe with a small shank and the stem, which is you can just plug it. So it's, for me, it's very similar. It's nothing new, to my opinion. Ok, comenta que para él no es algo nuevo, que es muy similar a la pipa de otro artesano. What's the name of the guy? It's Dunhill Duke, the Duke shape. Ok, de Daniel Duke, que esa pipa para él es la pipa más fácil para hacer, porque bueno, básicamente solamente haces la cazoleta, y el caño es una pequeña pieza de metal que es donde atora la boquilla. Entonces la boquilla cubre esa pequeña parte del caño y da ese efecto que no hay caño, ¿no? Que es directamente a la boquilla. Y es una pipa muy ligera y muy fácil de hacer. Ok, gracias. José Luis, ¿sigues con la mano levantada? ¿Tienes otra pregunta? Sí, me pregunta aquí un amigo por chat privado si existe en Bélgica pipa clubes y si le ha tocado hacer alguna pipa aniversario o allá para algún pipa club, para alguna empresa, etc. Okay. José Luis is asking if at Belgium, if you have like pipe clubs, and if so, if you have been ever asked to make a pipe for an anniversary, like the pipe of the year of the club or something like that. Most of the time, when you have an order of from a club or a forum, you have to lower your prices, of course. So I'm not fan of this, but once there was a international championship in Belgium, and I accepted to make 60 pipes for them at low price, but it was more gift from myself because I knew the people there, and it was not for money. It was just for participating, and because I know that smoking clubs have difficulties to continue, and most of all with this COVID period, it was closed everywhere, not possible to have tournaments. So I do not I'm not fan of making a bunch of pipes. I prefer to change a lot, vary a lot in the shapes than making the same pipes a lot of time. Ok, comenta que él no es muy fan de hacer pipas por encargo para clubes, porque hacer eso pues significa bajar mucho tus costos para que pueda ser redituable para él y bueno, para que pueda ser accesible para el pipa club que le está haciendo ese encargo. Entonces tienes que bajar mucho tus costos. No está cerrado a la posibilidad, pero no es algo que sea de su predilección. Comenta que en alguna ocasión hizo una pipa para aniversario de un club
y ahí bajó muchísimo sus costos, pero fue como iniciativa de él porque muchas de estas personas de este Pipa Club pues eran conocidos de él. Entonces, que otra cosa que no le llama mucho la atención pues es hacer la misma pipa muchas veces, sino que le gusta dar variedad. And also, José Luis was asking if you belong to and Alberto too, if you belong to a club, or how many clubs are there in Belgium, if they are. I don't belong to a club. I went in a club for a short period, but it was not. It was far from my city, and it was not okay. So I wanted to get new people to this club, and they said no. We have to keep to keep secrets, and so I decided, okay, it's not my mindset, you know. So, but there are still 3 or 4 clubs, not many. I think very active, and most of the time there are 5 to 10 members by club. Okay, well, Alberto is saying through the chat that now you are welcome to BIIBA Club, and that you should build BIIBA Club Belgium and get more people from Belgium into that club. So he's saying you are the founder of the new BIIBA Club Bélgica. Yes, but every year I try to gather friends and clients for a smoke party, you know, in the garden, and we are 20 people talking about tobacco, and they meet each other. There are new friendships. It's nice to gather people. I say them, okay, now it's your turn, make it too, but not easy. Ok, y comenta José Luis que hay 3 o 4 pipa clubs en Bélgica, pero él actualmente no pertenece a ninguno. En algún momento se acercó a uno que estaba demasiado lejos de su casa, y cuando él ingresó a ese pipa club, él intentó llevar gente nueva para que ese club creciera. Entonces, cuando empezó a llevar gente nueva, los mismos miembros de ese club pues le dijeron que no era buena idea, que no querían más gente, que lo que querían era mantener el grupo chico y como secreto. Entonces ya no le agradó tanto la idea y no se ha acercado actualmente a ningún otro pipa club. Entonces, por el chat, Alberto me decía que ya es parte de BIIBA Club y que pudiera hacer el ahora BIIBA Club Bélgica y traer nueva gente. Entonces, bueno, él comenta que él trata cada año de hacer una tipo fiesta o una reunión con gente que él conoce que fuma pipa o clientes de él, y pues ahí en el jardín de su casa se ponen a hacer alguna fumada y bueno, estar platicando por horas sobre tabaco, pero que por el momento pues no ve así como que muchas posibilidades de que se forme un nuevo club. Okay, and well, I am a big fan of beer, and you are from Belgium, which is the world capital of beer. When you are smoking, what do you drink to get along with your tobacco? Do you drink like whiskey or something else, or beer, for instance? For me, it's I prefer to drink rum with pipe smoking. But as I said, I also smoke cigarettes, and my favorite beer is Orval, which is a Trappist beer. You know, they make by monks. I don't know. By monks. That's my favorite one because it's not too heavy and very particular taste. But I'm not drinking a lot of beer. It's not my. I prefer wine.
Ok, y le preguntaba sobre, ya que está en Bélgica y Bélgica es una de las capitales de la cerveza, si con qué marida sus fumadas, si lo hace con alguna cerveza, con whisky o con qué marida. Y lo que él me comenta es que él marida con ron, aunque sí que hay una cerveza que le agrada bastante, que es una cerveza que se llama Orval, que es una cerveza trapista o de estilo trapista que es hecha por monjes. And have you tried Veteran or San Bernardus? Yes, What about those? they are more heavy. Like tobaccos, I prefer not too heavy beer. Yes, that's it. Just, but yes, it's a good taste beers. Yeah, these are quality beers, of course. Y le preguntaba sobre otras dos cervezas también de Bélgica, que son también hechas por monjes, que es Veteran y San Bernardus. Y comenta que sí las ha bebido, pero son cervezas más fuertes, más intensas. Entonces, él, al igual que los tabacos, pues prefiere algo, sí, de muy buena calidad, pero pues más agradable a su paladar, no tan fuerte. I forgot to talk about our Belgian tobacco. Do you have? You have heard of Semois? Yes. Yeah. This is a natural tobacco specific to a region in Belgium where there is a valley, and this tobacco was brought from Kentucky, and since in the last century it was very well produced. There was whole region was working with tobaccos, a lot of manufacturers. Now there are still three manufacturers in Belgium, and it's this tobacco is very it's natural without any additive, so it's sold in they are still producing with very how to say that the old way. Yes, La Brumeuse from Vincent Malil is one of them, and so he's torrefying this tobacco. He's not planting, but he gets the tobacco and then he works it and cutting and putting in this old way packaging. And Okay. now this tobacco is famous. It's exported in US, in Japan, in South Africa, which was not the case 10 years ago, I guess. Okay, nos comenta sobre que se le estaba olvidando comentar sobre un tabaco que es producido en Bélgica, es originario de Bélgica, que es el Semois. Y comenta que este tabaco, pues, desde hace mucho tiempo lo producen en Bélgica. Actualmente hay 3 productores que continúan con la producción de este tabaco, y es un tabaco que tiene varias presentaciones y que se exporta al mundo desde Bélgica y se comercializa mucho en Estados Unidos. De hecho, en México lo obtenemos de tiendas de Estados Unidos. Y hay un dato para Antonio Fink y su grupo, sobre todo para Antonio Fink, que es alguien que fuma mucho este tabaco. No es un tabaco de Virginia, es un tabaco que está a base de burley, o bueno, de tabaco Kentucky. Esa semilla fue llevada a Bélgica y ahí fue donde se originó este tabaco y bueno, terminó en este lote. So I was mentioning about what you just said, but also I am mentioning a guy from Mexico who's an old guy whose name is Antonio Fink, and he smokes that tobacco a lot. Okay. He's a huge fan of this tobacco. So I was mentioning to him that this is not Virginia, it is a kind of Kentucky tobacco made grown and made in Belgium. Mm-hmm. If you ever visit Belgium, you have to go to that place. For sure, we will. Just after you come to my place. Okay.
And we have to take few things to you too. Comenta que si algún día visitan Bélgica, pues tienen que visitar este lugar, la fábrica del tabaco Humos, preferentemente hacerlo antes de irlo a visitar a él para que le puedan llevar unas latas de regalo. He has a museum with next to his shop, and you can see him working manufacturing the tobacco. It's very nice. Y comenta que en el lugar, en la finca donde se cultiva este tabaco, justo al lado hay un museo, el Museo del Tabaco, que es de ellos, y ahí de hecho podemos ver cómo es el proceso de elaboración del tabaco Humos. Adelante, José Luis. Sí, me gustaría saber si ha viajado con sus pipas a otros países de Europa o fuera de Europa, ya que se lo nota muy preocupado por la venta, por la parte económica de sus pipas, lo cual es lógico y atendible. Okay, José Luis is asking if you have traveled to show your pipes, like I don't know, in a pipe show like Chicago or Spain or China. Not very much, because as I said, I'm part-time pipe making, so I have not I have a limited production. So most of the time when I place a pipe, it's quickly sold. If I publish a pipe on my website, it's quickly sold. But I went once in a international championship that took place in Figueras in Spain, and there was a lot of pipe makers showing there. It was a really nice event, and to talk with José Rubio or Mauricio Tombari, these highly famous pipe makers, and showing them my work and to have the pleasure to meet them and discuss. That was very nice. If I was pipe making at full time, of course, I would have the pleasure to do that more frequently. Ok, comenta que, bueno, su producción es muy limitada, entonces no tiene así como que un stock tan grande como para poder proyectarse en otros países, pero sí que ha viajado, ha ido a España y ahí ha tenido la oportunidad de mostrarle a los artesanos que él mencionaba, que él considera como excelentes artesanos, y ha tenido la oportunidad de mostrarle sus trabajos. Adelante, Alberto. ¿Verdad que menciona que se reúne con otros artesanos? ¿Cuál sería la plática entre artesanos? ¿De qué se ponen a hablar? ¿De cómo fabrican sus pipas? ¿Se pasan tips de tintas? ¿O ¿Quién la tiene más tu grande? pipa no me gusta? Etcétera. Yo fumo mejor. ¿Cuál es la plática que se tiene? Alberto has a good question. As you mentioned that you have gathered with other artisans, he is wondering what the talk is when you guys are together. Like if you talk about tobacco, about pipe making, about like things such as my pipes are better, the best of the world. What is the conversation when artisans are all together? For me, it was easy because I feel myself like just a beginner at that time. So I could only say your pipes are wonderful. But yes, we can discuss everything, but not only about pipes or tobacco. It's you know, some other bring their wife. We talk about families, and yes, I was asking much question. Do you accept to me to go to your workshop and learn how to make pipes? Because I was beginner at that time. It was I feel myself like a beginner still today. No problem with that. I think we always learn and improve in the time. But yes,
no particular discussion. Ok, bueno, comenta que no hay así como temas en particular, pero pues cuando a él le tocó poder conocer a estos artesanos, pues él todavía era como un artesano novato, así se denomina él. Y pues muchas de la plática iba en torno a si le enseñaban a hacer o le daban consejos para hacer alguna pipa, si podía él visitar sus talleres para poder aprender del trabajo que ellos hacían. Y bueno, comenta también que no siempre las conversaciones son en torno al tabaco o las pipas, porque también muchas veces estos artesanos pues van acompañados de la esposa o de la pareja o de la familia, y entonces la plática se torna más en ese aspecto, en cuestiones familiares o personales. Ok, gracias. ¿Y hay alguna pipa que le haya fabricado y que no la quiero vender porque me encanta, no la voy a sacar? Have you ever made a pipe that which original purpose was for selling? You created that pipe for selling, but at the end, it was too beautiful at your eyes that you decided to keep it? No, because I have so much pipes that will not be sold with because there are problems, and these I keep for me. I have so much pipes now that and I am not producing a lot, so maybe I have some shapes that I want to make again and keep for me. That's true. One of the picture I sent you, I think the first one, it was a pipe. I was so proud of it, and I regret a lot to have sold it. And I have told this to the man who bought it. He's one of my friends too, and he still has not smoke in it. So I keep the hope that I can buy it back. Ok, comenta que no, que siempre termina vendiendo las pipas, no hay una así que le haya, en ese momento, que le haya gustado tanto como para quedársela, siempre las termina vendiendo, pero hace referencia a una pipa que menciona que posiblemente es la de la primera foto de las fotos que te envió, tal vez sea la primera foto. Ujú. Y que esa pipa, bueno, él la hizo y la vendió a otra persona, que casualmente esta persona es uno de sus amigos, y que con el tiempo se arrepintió de haber vendido esa pipa porque cada vez que la ve, pues se enamora de esa pipa, y que es una pipa que de hecho su amigo no la ha fumado, aún la tiene ahí sin fumar, y le gusta tanto esa pipa que tiene la esperanza todavía de que algún día su amigo la ponga a la venta y él pueda recuperar esa pipa. Ok. Gracias. José Luis, está por ahí. Sí, me gustaría preguntarle cuáles son, para él, a su modo de ver, los artistas más representativos de Bélgica, porque en otros Zoom ha salido reiteradas veces René Magritte con su famoso cuadro de Esto no es una pipa, y se conoce al escritor argentino nacido en Bélgica, Julio Cortázar, que nació en la... hay un busto de él, bueno, después le digo la calle. Si quiere. Okay, in general, not only about pipes, but in general, ¿Cuáles son los artistas más representativos para él? Yeah, which are the artists, painters, writers, singers, most representative from Belgium, in your opinion? So I don't know if they are known in Mexico or in South or Central America, but Jacques Brel, do you have ever heard of him? This Cantante Jacques Brel, compositor. Compositor, yep. Singer of the last century. He was very famous, and more recently we have the singer Arnaud, but yes,
they are singing in French, so I'm not sure if you know them. But he passed away this year. In art, there is a Magritte, you know, maybe the famous. This is not a pipe. Yes. Yes. Which other art? Yes, I don't know. Hercule Poirot, even though he's not an artist of crime. A writer. It's a. Simenon. Sí, bueno, sí, ya sé que es like Agatha Christie, but he was from Belgium. No. Un personaje. Borren a este señor argentino que no se aparta. Quítenlo. Me callo. Go ahead, Francois. Yes, I can show you my first handmade pipes I made 6 years ago, 6 or 7 years ago. Yes, this was with a lot of defaults in the wood, and I was willing to make I think the Belge shape. Don't know if you see. And I was very proud of it, and she is still smoking very nicely. The stem is not original, but this shank with this, which is thinner in the beginning and coming slightly larger at the end. You see? Okay. Y nos muestra esa pipa que fue la primera pipa que hizo como freehand. Y comenta que esa pipa intentó darle así como que la forma de, que fuera la forma de la pipa de Bélgica. Y nos comenta que, bueno, en la parte del caño, esta parte del caño, la parte que une con la cazoleta es más delgada y conforme va subiendo hacia la boquilla, se va haciendo más ancha. Y que, bueno, esa boquilla pues no es la boquilla original, pero esa pipa nunca salió a la venta porque tenía defectos en la cazoleta y decidió mantenerla para él, ya que pues, es una pipa que sigue fumando bastante bien. It's the very first one. So this is the one I will never sell. Y esa es como es la primera pipa, es la pipa que nunca va a vender. Okay. Or you can sell it and then you can wait till the owner sell it to have it back. Y por ejemplo, mencionó que tenían unas pipas que eran del familiares y eso. ¿Tiene alguna de esas pipas? ¿Se la conserva como algún recuerdo o las fumó o las fuma? Do you happen to have a pipe from one of your relatives? I don't know, from your grandfather or something like that? No, unfortunately, no. Bueno, así como reliquias familiares, no sé si era a lo que te referías, pero no tiene ninguna. Solo se quedó con esa, que fue la primera. Okay. Hay But, una pipa que ama un diseño que ama Carlos Varas, la LC, ¿no? De Nahil. Y él hizo una. ¿De dónde se inspiró? Porque esa fue la idea de hacerla. ¿Tienes la foto? ¿Qué más? Dame un segundo. Creo que iba a comentar algo, si quieres, para que vaya comentando. Bueno, que lo busco. If you were going to comment something, Francois, please go ahead. Well, Alberto is asking, there is a pipe that he is showing that we have a guy in here whose name is Carlos Varas, who is also an artisan, and he loves that shape. So Alberto is asking if you got inspiration from somewhere or from someone to make that shape, or how did you get into that shape? So this is my way of doing a very classical shape from Dunhill. The LC, so it's the LC shape. It's col de cygne in French. And yes, it's a classical shape by Dunhill. Okay. Comenta que sí, de hecho,
Es la forma que él tuvo para poder hacer como un homenaje a esa pipa de Dunhill, la LS. Y bueno, se inspiró directamente de la LS de Dunhill para hacer esa pipa. Entonces es como un homenaje a Dunhill. Ok, ¿y va a ser otra pipa de esas o ya nomás fue una y ya estuvo? You are going to do business here. Alberto is asking. Alberto is asking if I wonder well, I guess that pipe is already sold because he is asking if you are going to make another one like that or you are not. I have started one, but I think it will be sandblasted too. It's already drilled, so it's drilled since 2 years, I think. Dice que sí, que de hecho ya está haciendo una, que es esa que está mostrando, que ya están hechas las perforaciones del tiro y la cazoleta. Y comenta que esa pipa va a ser una pipa arenada, va a ser esa LS de Dunhill, pero arenada. Solo que ya tiene como 2 años que empezó esa pipa y ahí poco a Que nos poco irá avise, que saliendo. nos avise cuando la termine, por favor. He's saying that you should not sell that pipe because it is already sold. So whenever you finish it, you have to contact Alberto. If it's good, yes. Otherwise, make a I'm deal. another. Y tengo una sí. duda que vi no, perdón, continúa, perdón. No, nada más decía que sí, que si sale bien la pipa, pues, ahí está. Y si no, pues puede hacer otra. Ok. Tengo una duda referente, ya ves que en el caño está lo de lo que hace la perforación, y hay una perforación que rebana un poco el caño, la perforación del caño en diagonal. ¿Eso se hace a propósito por algo o es como a consecuencia de? Okay, in that pipe that you were showing, the one that you are making, and it would be the same for all the full bend shapes. He's saying that in this part where the drill is, there is a second drill that seems to be out of the first one. And he is wondering why that happens, if it is made on purpose, if it has a specific purpose, if it was made by accident, or why some pipes have that second drilling. In fact, if I wanted to drill it straight, I don't get to the point on the I have not enough thickness at the end. So I make a first more like this. Okay. And I intend to place an extension here to get this small drill covered, and then at the end the I don't know how you call this. How you call this? Limpia pipas. Pipe thinner. You have the idea is always to, if you have the stem in it, to get until to the chamber without turning. So I have to be sure that with an extension, it goes right to the center, and there is a smooth way to get to there. And with this, you see. Oh, with this, as I said, it's okay, but my stem will have to be perfectly at the center here too. I don't know how to explain it. Yeah, like to match the stem with the drill. Yeah. With the hole. Okay. Comenta que en ese tipo de formas muy curveada, en ese tipo de shape muy curveado, pues el hacer la perforación derecha no te quedaría aquí espacio, necesitarías mucho más espacio en la parte de abajo para que pueda hacer match esta perforación con esta perforación. Okay. Entonces, esa es la primera perforación que se hace aquí, y la otra se hace una segunda perforación para que entonces ahora sí este canal haga contacto con la cazoleta
y eso produce, o sea, por el ángulo en el que lo tienes que hacer, terminas haciendo esa segunda perforación. Y comenta que él suele poner una extensión para tratar de tapar ese hueco, ese segundo hueco que se ve, pero también tiene su chiste porque a la hora de poner la boquilla y que tú pases el limpiapipas, lo que él no quiere es que cuando metas el limpiapipas, pues haga como algún tope aquí y sea más difícil el poder meter el limpiapipas hacia adentro y tengas que estar jugando para calzar y que logres que el limpiapipas entre hasta adentro, que el propósito es hacer eso. Entonces es un poco laborioso o difícil hacer que a la hora de poner la extensión o el inserto y la boquilla, pues la boquilla haga, tanto el inserto como la boquilla, hagan match o encajen bien, no solamente con el caño, sino con la perforación que va adentro, de tal forma que cuando tú metas el limpiapipas por aquí, pueda pasar limpiamente hacia el fondo de la cazoleta. Ok, muchas gracias. Y hay otra preguntita, por ejemplo, bueno, él se encuentra en una de las zonas más antiguas, digamos, donde se fumaba pipa. Y ha estado restaurando pipas y buscando pipas antiguas, me imagino, en algunos tipos de mercaditos y esas cosas, ¿no? ¿Cuál sería la más antigua que se ha encontrado o la pipa más rara que haya conseguido ahí? Okay, when restoring state pipes, for doing that, you are searching for pipes in eBay or in these shops that you were mentioning before, or in flea markets or something like that. But in those places, when looking for pipes, which is like the most antique or very old pipe and the weirdest pipe you have ever found? Oof. It's a long time ago. It must be a Dunhill from very beginning. I think there was a shop of Dunhill in Paris, and you know, with Dunhill there are so many websites explaining the dating, the way that I was able to date it from 1990, so just after the First World War. But that's not exceptional, but and I guess I have older pipes because I see the way it's done, the button. It's surely from the previous century, from 19th century, but I could not put a date on it. Ok. Bueno, comenta que de hecho fue una pipa Dunhill, y esta la consiguió en una tienda de Dunhill en Francia, que bueno, ahí solía haber una. Y pues él adquirió esta pipa y después viendo en algunos foros o en páginas donde te pueden ayudar o te dan referencias de cómo fechar las pipas, pues él encontró que esta pipa era aproximadamente entre 1914, de principios de la Primera Guerra Mundial, o 1919, entonces era más o menos de ese periodo. Y después pues, fue encontrando más piezas que eran pues un poco más antiguas, que iban incluso desde a principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Entonces sí ha encontrado bastantes piezas pues, muy viejas. ¿Conservó alguna? Did you keep any of those? I must still have. Do I owe to say it? But I think I have 1,000 estate pipes still sleeping. Le da pena decirlo, pero tiene alrededor de 1000 pipas que están ahí todavía, les dice dormidas, o sea que no las ha restaurado todavía. Wow. Oye, qué And joyitas. some very nice from famous artisans like Paulo Becker, but I am keeping them in case, I don't know, I come back to full-time
pipe making, maybe. Ok, y bueno, mencionó algunas de algunos, tiene muchas de algunos artesanos, mencionó ahí un par. Y dice que, bueno, aún las conserva ahí con la esperanza de, para cuando decida ya dedicarse de lleno al hobby de las pipas. Les está dejando que se invierta, está teniendo dinero ahí, inversión. He says it's an investment that you are waiting for the artisan to pass away, to sell it double the price. Wow. Señor, pues, redes sociales, más. Well, we're about to close, so we would like to know where we can find or get in contact with you. If you have social media or a web page, where can we find your pipes and purchase it? So I always publish mostly on Instagram and Facebook. So the pipes that are there, I have placed them on my website, francoisdalpipes.com. Yes, and it's in English and in French. So you have both languages, and you can pay in euro or dollars. Now it's the same, because for a long period I kept the dollar was lower than euros. Now it's changing. So if US smokers want to buy, they are welcome. I don't sell a lot outside Europe. Okay, no ha vendido. ¿Cuál es su país? Okay. El país que más vende? Ajá, bueno, lo que comenta es que tiene su página de su web shop, que era la que estaba mostrando antes, y también tiene aquí su Instagram, que de hecho él comenta que en el Instagram es donde más publica. Entonces, para dar seguimiento a su trabajo, poder echarle un ojo a lo que él ha hecho, pues Instagram sería la mejor opción. Y para pipas que estén disponibles en ese momento, el web shop. Comenta que en el web shop está la opción de inglés o francés. Pueden hacer la compra, bueno, el pago en dólares o en euros, que ya prácticamente es lo mismo. Y que comenta que no ha vendido muchas pipas fuera de Europa. So Alberto is asking if you happen to know where your pipes have been sold out of Europe, or if you have knowledge that they have been sold only in Europe, or if you have reached, I don't know, China, America. I have sold some pipes in Japan to a distributor. So I guess 10 pipes, maybe 10 or 15, I don't remember. But in US, I guess I have enough with my hand to know. I don't sell a lot outside Europe. That's I think that there are a lot of pipe makers in US, and also I'm not so famous, so it takes time, but it's not a problem for me. You know, I'm making pipes first by pleasure. Of course, I would like to be more known, but I don't produce a lot. So if you want to sell and to be famous, you have to produce and show a lot. That's the only way. Ok. Bueno, comenta que él ha vendido algunas pipas a Japón, principalmente a Japón. Alrededor de 10, 15 pipas, y un par han salido a América, pero comenta que hay muchos artesanos en América, y el problema para poder vender fuera de Europa, que no ha vendido mucho fuera de Europa, es que para poder hacerlo necesitas producir mucho y mostrarte en muchos lugares, y él no se considera un artesano famoso por eso mismo, porque comenta que su producción es muy limitada, y para poder ser un artesano famoso o más conocido y poder incrementar las ventas,
pues necesitaría hacer muchas pipas y mostrarse en muchos lados. Entonces, por ahora es algo que no está haciendo, su producción es limitada. Y menciona que a él le gusta hacer las pipas por amor al arte, por pasión, no tanto por vender. Pero si ese día llega, pues él estará más que complacido. But now that I am known in Mexico, it's finished. I will have to produce A lot. a lot. And well, now you're going to be known in Mexico, Argentina, US, and Angola. Kiko is from Angola. Germany, I saw, yes. Germany. Yeah. Bueno, y comenta que bueno, ahora tiene la esperanza de que a través de esta charla, pues ya sea más conocido en México. Le comentaba también de Argentina y Angola. Y bueno, Chile. poder mandar pipas para acá. Y Chile, well, also we have guys Freddy from Sainz Chile. estaba en Chile. No sé por aquí sigue todavía, pero Freddy Sainz está en Chile. Wow. Yeah, we have guys from everywhere here. Just bothering. And we have some very wealthy people like Icon, who is the owner of an airport in Angola. Bueno, y estaba ahí bromeando, diciéndole que tenemos personas de todo el mundo, algunas de ellas bastante adineradas, como Kiko, que es dueño del aeropuerto internacional de Angola. Y sí. Bueno, pues, ¿qué más ¿Pero podemos tienen hacer? aeropuerto en Angola? Es puerto. Es este puerto en el mar. Por eso lo decía, no porque tuvieran o no. Pues, François, un gusto. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, qué honor. Y pues aquí tienes tu casa, BIIBA Club. Ok, cuando gustes puedes conectarte a nuestras charlas y bienvenido siempre que lo desees. Alberto is very, very thankful for your being here, for giving us this time and this nice talk. And also he is giving you the welcome to the club. So you are more than welcome and you are invited and you are more than welcome whenever you want to join us. We are here every week. So if you want to join at any time, you are free to join us. Bien. Thank you. Thank you. I have to say I'm the first to have to thank you for this invitation, because we don't have a lot of opportunities to talk like this, and it was really a pleasure for me. You are all very friendly and with nice questions, and it's for me an honor to participate, and I will have the pleasure to join you when I'm free with your discussions. So thank you a lot. Thanks. Y bueno, nos comenta que él es el que se siente honrado, nos da también las gracias por el espacio y agradece porque haya este tipo de espacios que no hay muchos. Y bueno, él comenta que siempre que tenga un tiempo libre estará muy dispuesto a unirse para las conversaciones. Pues bienvenido. Pues, Carlitos. Bueno, pues, well, from my part, I'm in the representative in Ciudad de Mexico from BIIBA Club. From our side, we just thank you again. And in this moment, we are done with the live stream. So usually we always remain here. So you are free to stay, or if you have to leave for whatever reason, that's okay for us. We're going to finish the YouTube live stream, and we're going to continue soon for more people to join if they want to join, or the ones that are here, if they want to stay and talk everybody about whatever you want to talk, we're going to be here. Y bueno, lo que le comentaba es darle las gracias por parte de BIIBA Club y BIIBA Club Ciudad de México, y invitarles como siempre a todos los que nos están viendo en YouTube y aquí, que bueno, en este momento como siempre se termina la transmisión en YouTube y nos quedamos aquí para los que quieran quedarse y ya con micrófonos abiertos, y para los que nos están viendo, pues si se quieren seguir sumando a la conversación en YouTube, pues ya entraremos en la hora en la que podemos decir palabrotas y hablar de religión y política.
I'm saying that we're going to about to start the part in which we can say bad words or talk about religion or politics or whatever they want to talk. So it's no more live now. No, No. after the end video, Ah, it's yes. not more live. Oof. Okay. You were about to. I was about to talk dirty. Oh. Muy bien, pues gracias como siempre a todas las personas que vinieron a acompañarnos este día en esta charla interesante con Francois Dal. Saludos a las personas que están en YouTube, a Juanmi, a Maya José desde Ciudad de México, Gustavo Gómez desde Argentina, a don José Guillermo desde Perú, que está mandando saludos, que dice de acá, a Dr. Peck, BIIBA Club también, saludos, que está conectado acá desde YouTube y a todas las demás personas Saludos, Peque. que andan por acá. Gracias a todos los de Zoom. Señores, pues, una interesantísima charla. Estamos esperando más charlas interesantes y esperemos que sean del agrado. Muchas gracias. Como decimos siempre, pues, buenos humos y grandes momentos. Hasta la próxima.